Hello again, dear colleagues. It is time to resume our third day of our and final day of our plenary session after our break. And I would like to directly go to our very, very important next debate on the Conference on the Future of Europe. Dear President, dear colleagues, thank you for having accepted my invitation to exchange today on the Conference on the Future of Europe with the members of the European Committee of the Regions. I also thank you for having accepted to lead the Committee of the Regions High-Level Group on Democracy, with a view to gather inputs and innovative ideas on how the Union can better perform through an active role of the local and regional authorities, always in the interest of citizens and in the spirit of the principle of subsidiarity. Mayors, regional leaders, not only are key in closing the gap between Europeans and their common institutions, but they are also powerful tools to enrich the democratic essence of the Union. On Europe's Day, 9th of May, we will organize our local dialogue in Strasbourg with the clear aim of territorializing the conference. So I invite all of our members to attend online or in person, if possible, and to make visible this event via your social media. I also invite you to organize local dialogues in your region, cities and villages throughout this conference of the future of Europe. Our Committee of the Regions communications team is at your disposal for support anytime. I would also like to draw your attention to an open letter which will be shared with you on Sunday, calling on local and regional leaders to engage locally and regionally with their citizens on the future of your Europe. And we invite you all to endorse this letter. Dear colleagues, in Europe, we have common policies, we have common funds, we have common goals and priorities. But we also have a lot of legal instruments and institutions to make this decision-making system work. Yet not all its legitimated political actors are taken in duly account when decisions are taken in Europe. And this, despite the fact that locally elected politicians are an active part of the national decision-making and implementation process. Indeed, while regional parliaments transpose European laws into national or regional acts, and while local and regional authorities work to implement them on the ground, the Union keeps omitting them in the European legislative process, creating disaffection, mistrust, and frustration to the citizens. This is not only unfair, but it is politically wrong. It also lacks of vision when the EU needs local and regional authorities to make a European demos finally emerge. The Conference on the Future of Europe can therefore give to the citizens and their local and regional authorities an occasion that we cannot miss, that Europe cannot miss. I believe, my dear friends, dear colleagues, that there is room within the existing treaties provisions to improve governance and better legislation through further improved inclusiveness, but also I would like to imagine, with your help, the Union of the future. It is true that the cities and regions of Europe can bring an added value to the European Union today, one that is mostly needed in this time of crisis. With all this radicalism, extremism rising all across Europe, the only answer is more Europe, not less Europe. And the ones who can strengthen the role of the European Union and bring Europe closer to its citizens
are the regions and the cities. We are the ones that we transform policies and funds into everyday life projects. And therefore, I really believe that in this time of crisis for Europe, only by empowering the role of regions and cities, and therefore of the citizens themselves who feel abandoned these last couple of years, and that need to feel again close to Brussels, and that the decision-making process in Europe involves their lives, it is the regions and cities that can make this happen. Dear President Van Rompuy, first of all, I would like to thank you from the bottom of my heart for accepting my proposal to chair this very important high-level group on European democracy. It is, and you are, the right person at the right time for the right task. I believe, and we believe, that with your experience, you can bring the added value that is needed today for the regions and the cities all across Europe, and for the European Committee of the Regions, who represents them. President Van Rompuy, I also thank you for your guidance in this roadmap. Through constant exchanges of views with our members, from now on and throughout this conference, I believe we can shape the best tools for a better union, which must be able to act, react, protect, empower, and deliver in accordance to the needs expressed by its citizens, their real needs. In other words, a functioning European democracy, a democracy that delivers for everybody. So, President Van Rompuy, it's with great pleasure and a great honor that I welcome you for the first time in our plenary session, and I give you the floor. Thank you, Mr. President, for your very kind words, and also dear members of the Committee of the Region. I am pleased to be able to speak briefly in this plenary of the Committee of the Regions. The first time I was confronted with the European idea was at a meeting in a small village where I lived and where the mayor was very European-minded. I was 16 years old and became acquainted with the European problems of the time, such as the customs union, agriculture policy, and so on. The twinning with German and French municipalities and their citizens was to follow. And our 3,000 inhabitants became Europeans 20 years after the war. The mayor of my village did not ask himself what Europe could do for him, but what he and his commune could do for Europe. Dear friends, I come to the subject of this morning. The high-level group did not wait for the official launch of the Conference on the Future of Europe to begin its work. 3 meetings have already taken place, and the senior expert advisors have also already held 2 meetings. We have a work schedule and a timetable. Let me first say something about the political framework that the Committee of the Regions and the High-Level Group have to work within. First, there is the conference, let me call it vague terms of reference, and lack of clarity on finality and leadership. But that should not stop us from working according to our own plan. Next, it is clear for the time being that this is not a new convention that will bring fundamental changes to the treaties.
The conference must produce results that are tangible to people and not get bogged down in institutional debates, in Brussels power play or power play between the Union and the Member States. People must feel their concerns are heard and feel the will for improvement. We must, of course, also assume that the constitutions of member states will not be changed as a result of the conference. The regional structures in Europe are as diverse as the Union itself. These are the constraints. And in politics, as you know it, Mr. Chairman and dear members of the committee, it is also important to manage expectations. In any case, it's clear to the high-level group that the strengthening of European democracy is the most important task of the conference. The Conference on the Future of Europe is itself an exercise in democracy. And at the same time, the main theme of the conference is European democracy. But the problem is broader. Democracy itself is under pressure. Democracy is less and less a concept in which a part of the population look for solutions. Political changes degenerate too often to an irrational confrontation, full of negative emotions. Democracy cannot exist without values, without real conversation at all levels of society and government. And the real conversation implies respect for the opponent and treat each other as equals. A real conversation implies a respect for the fundamental freedoms and rule of law. The explosion of the social media are a game changer in the life of our democracies. They promote too much voicing emotions rather than thinking and rational dialogue. A minimum of trust is necessary for social cohesion and the proper functioning of democracy. Today, there is too much mistrust. But you find a more positive mindset. Many young people who grow up in a more open world. The storming of the Capitol is only the most graphic wake-up call for all Democrats worldwide. Strengthening European democracy cannot be done without strengthening democracy in general. Unfortunately, this is not a theoretical remark. But what are the deeper reasons for this growing lack of faith, the growing lack of trust in democracy as a value in itself? One of the reasons is that citizens are facing threats such as unemployment, financial uncertainty, irregular migration, climate change, inequalities, terrorism, COVID pandemics, the rise of new global economic powers, and other threats. Many people feel insufficiently protected against threats on one hand and powerless on the other. And the corona crisis showed many people how dependent that we became from others on medical devices and on digital tools. So how to protect and empower people better? How to make Europe less dependent and more autonomous? The question today is how to get democracies that deliver better. And the President was referring to it. They will have better results if they function better. And better function means better involvement. Every political level performs better when it feels the pressure from below. Better functioning also means the capacity to pass the right, sometimes unpopular decisions. Good results of policies create trust and what we call output legitimacy. The high-level group wants to start from a good analysis of the state of our democracy and then work on the solutions. I repeat, this is not a theoretical exercise. And in the autumn, we would like to hold a colloquium
specifically this topic. What are possible remedies? How to involve people more and how to get better results of policies in key areas. The high-level group will make concrete proposals, and it is also counting on the CIVEC study on the Conference on the Future of Europe, an opportunity to strengthen Europe's democracy. We count on them. And we also listen very carefully to the ideas of the members themselves of the Committee of the Regions. Dear friends, the European Union is a sui generis, a very specific institution. And so is European democracy. Today there is already a double democratic legitimacy. A European one, through a directly elected European Parliament, and a national one through the Council of Ministers. Both constitute two branches of the legislative power. But a form of association of the elected at other levels to policies, so the association of other elected to the other levels of policies, would further accentuate the very special character of the European democracy. This better input legitimacy, higher involvement, can be done through a direct dialogue with the citizens and with the elected representatives of the people, especially the mandatories at local, provincial, and regional level. All kinds of techniques can help, from direct contacts to virtual ones. The social media can finally become social and create online communities of acquaintances instead of battlefields of strangers. The conference itself is planning all kinds of initiatives, but if they remain a one-off, they are just a temporary patch to existing democratic structures. Instead, these must be permanently, and I emphasize that word, permanently, invigorated. The political mandatories, beyond those of the European Parliament, must also be, as I said, permanently engaged. The procedures provided for in the Lisbon Treaty for the participation of national parliaments on legislative initiatives are formal and to some extent bureaucratic, but they exist. They must be exploited and they can be extended in a specific way to elected regional parliaments. Another personal idea could be the annual organization of a gathering with the national, regional, provincial, and local elected representatives so that they can have the opportunity to express their views on the priorities of citizens and on the strategic agenda of the institution, on the state of the Union. The local elected representatives alone number almost 1 million. All this would address the risk that preferences of many citizens and of the European and other leaders would grow apart. This would address also some bureaucratization of policies that can easily occur. A dialogue implies that the concerns of others are listened to, but also that policymakers are given the opportunity to explain their position. The high-level group would also like to make proposals for greater involvement of the Committee of Regions in the work of the Union. It should not come across as an interinstitutional debate, but as an attempt to involve all levels of power in European policy, and above all, to get priorities right and to improve the quality of the policy. Let us not forget that implementing major plans on climate, for example, or on fighting pandemics require the cooperation of all levels of power. Again, involvement and results go hand in hand. Europe needs more direct, more frequent, and more permanent interaction. If politics is isolated from concerns of the people,
If it reacts too late, polarization, bitterness, resentment, and even hatred gain ground. There is thus, and I repeat it, a link between the functioning of democracy and policy outcomes. There needs to be a sense of urgency taking into account the state of our democracies. To conclude, the high-level group works on its mission with enthusiasm and in an independent manner, but not disconnected from the political reality and from the Committee of the Regions, which is ultimately responsible for its position in the conference. Thank you so much, and I'm ready to listen to all your concerns and to your good advice. Thank you. Thank you very much, President Van Rompuy, once more. We will start now our debate with our members. I will give now the floor, first of all, to our former president, Markku Markkula, who will chair the rest of the meeting because I will not able to stay for the entire debate. I have the flight for Strasbourg to catch. So, Markku, you can start chairing the meeting. I will be here following you in most of this interesting debate. Thank you very much, and thank all of you for participating. Markku, President, you have the floor. Thank you, Mr. President. Good to see you again, President Herman Van Rompuy. It was really great listening your strong statements what your independent high-level group will work on. And now let's start the debate, and I'll give the first floor to Mark Spice, EPP. Mark, the floor is yours. Mark, are you ready? I see your name on the list there as well as one of the participants, so you just press the button. Mr. President, it seems there is a problem with the microphone of Mr. Speich. Okay. Then we need to take the next one on the list. Let me see whom we have there. Okay. Let's take Mr. Schausberger, EPP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir alle Sorry, it looked that we missed the connection. Martin Eitinger from EPP Austria. Martin, you seem to be ready anyhow. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir alle haben eigene Vorstellungen, wenn wir über die Zukunft Europas diskutieren. Ich denke dabei an ein Europa, das beim ökologischen und digitalen Wandel weltweit führend ist und in dem die Regionen eine wichtige Rolle spielen. Wie in unserer Entschließung gefordert, bin auch ich überzeugt, dass Regionen und lokale Gebietskörperschaften eng in der Gestaltung von Europas Zukunft einbezogen werden müssen. Schon allein deshalb, weil die meisten Themen, die für eine Debatte in der Konferenz ausgewählt wurden, oft in die Zuständigkeiten der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften fallen, wie zum Beispiel Umwelt, Gesundheit, Bildung oder digitaler Wandel.
In Niederösterreich ist uns der Austausch mit der Bevölkerung zu wichtigen europäischen Zukunftsfragen sehr wichtig. Wir haben bereits Ende 2018 unser Bürgerbeteiligungsmodell Salons Europaforum Wachau ins Leben gerufen. Insgesamt konnten wir bereits mehr als 4000 Interessierte in den europäischen Dialog einbinden. Mit der Konferenz zur Zukunft Europas ist nun hoffentlich ein Rahmen geschaffen, um die gesammelten Ideen direkt in konkrete Empfehlungen für EU-Maßnahmen münden zu lassen. Wir haben deshalb sofort 3 konkrete Forderungen unseres Bürgerbeteiligungsprozesses in die Zukunftsplattform eingebracht. Diese 3 Forderungen sind: Digitalisierung nutzen, um Bürgerbeteiligung zu erhöhen, eine Verbesserung der EU-Kommunikation in den Regionen und eine Stärkung der europäischen Identität durch Programme wie zum Beispiel Erasmus+. Diesen Weg möchte Niederösterreich auch weiter konsequent verfolgen. Wie in der gemeinsamen Deklaration zur Zukunft Europas vorgesehen, werden wir die Möglichkeit nutzen und regionale Bürgerforen abhalten. Weil es heute so wahr ist wie zu Zeiten Robert Schumanns, einem unserer Gründerväter. Wenn es um die Zukunft Europas geht, ist keine Anstrengung zu groß und kein Traum zu mutig. Danke. Dankeschön, Dankeschön. The next speaker is Maria Johansson from PES. Maria, the floor is now yours. Thank you, Mr. President. I will continue in Swedish. Herr Van Rompuy, på Europeiska regionkommitténs PS-grupps vägnar vill jag tacka dig för att du accepterat att vara ordförande för högnivågruppen för europeisk demokrati. Dess arbete kommer utan tvekan att utgöra ett värdefullt bidrag till kommitténs förberedelse inför konferensen om Europas framtid. Denna konferens som mycket snart, ju på söndag, på Europadagen kommer lanseras, som är ju då mycket försenad. Men den ettåriga förseningen gör konferensen ännu mer relevant. Pandemin har visat hur brådskande det är att vi tillsammans överväger hur vi kan omforma vår union för att anpassa den till dagens utmaningar. Och under de senaste 15 månaderna har medborgarna förväntat sig starkare tecken på en union som skyddar, en union som är enad i solidaritet. Och min övertygelse är att medborgarna mest är intresserade av att uppgradera den konkreta politik som ligger till grund för denna solidaritet snarare än av teoretiska diskussioner om institutionella sammanhang. Det är sant att unionen flera gånger överträffade sig själv under krisen, men det är också sant att Europa inte alltid har alla de verktyg som krävs för att uppnå resultat. Kommittén vill till fullo spela sin roll i den inkluderande och nedifrån och upp-process som gör Europeiska unionen mer effektiv, bättre anpassad till vår tids sociala och miljömässiga utmaningar och därmed mer medborgarvänlig. Därför är PS-gruppen övertygad om att vi måste vara ännu mer angelägna om att få europeiska lösningar som går längre än status quo. Och därför insisterar vi på att konferensen måste vara en öppen process som leder till varaktiga former av EUs politik, EUs institutionerna och Europeiska unionen före valet till Europaparlamentet 2024. Vi räknar med ert stöd. Tack så mycket för ordet. Tack så mycket Maria, perfekt. Och nu, and now we are having next Karl-Heinz Lamberts, President. Karl-Heinz, please. Sehr geehrter Herr Van Rompuy, als erstes möchte ich Ihnen ganz persönlich dafür danken, dass Sie Ihre herausragende Erfahrung in den Dienst der High-Level-Gruppe des ADR stellen. Von der Bedeutung der Städte und Regionen für die Gestaltung der EU und für ihre Zukunftstüchtigkeit brauchen wir Sie ganz gewiss nicht zu überzeugen. Das haben Sie während Ihrer Präsidentschaft des Europäischen Rates eindrucksvoll bewiesen. Deshalb liegt die Führung unserer High-Level-Gruppe bei Ihnen ohne jeden Zweifel in sehr guten Händen. Kolleginnen und Kollegen, die Konferenz ist, war und bleibt ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Die Umstände, die ihr Entstehen von Anfang an bis zum heutigen Tag begleiten, verdeutlichen dies in eindrucksvoller Weise. Die viel zu lange Inkubationszeit, die man keineswegs nur der Corona-Epidemie anlasten kann,
Das Gerangel um die Zusammensetzung und die Zielsetzung, der aktuelle Streit um die Deutungshoheit über die Schlussfolgerungen, all das legt schonungslos offen, was in der EU schiefläuft und wie groß und dringend der Reformbedarf ist. Dennoch bleibe ich optimistisch. Die Konferenz ist eine riesige Chance, die wir beherzt beim Schopfe ergreifen müssen, um eine sich selbst verstärkende Dynamik zu entwickeln, um die EU voranzubringen und zukunftstüchtig zu machen, um sie tiefer in die Köpfe und Herzen der Europäerinnen und Europäer zu verankern, um die Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden, dem Westen und dem Osten Europas zu überwinden und um uns gemeinsam mit voller Kraft den großen Herausforderungen unserer Zeit zu Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts zu stellen. Dies wird uns umso besser gelingen, je intensiver wir die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, jene Million gewählter Mandatarinnen und Mandatare, die sich Tag für Tag vor Ort nah bei den Bürgerinnen und Bürgern für das Allgemeinwohl einsetzen, je intensiver wir die Städte und Regionen Europas an der Bewältigung dieser wichtigen Aufgabe beteiligen, ihrer Stimme Gehör verschaffen und ihre Anliegen in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen und bei den Schlussfolgerungen berücksichtigen. Dabei kann und will der Ausschuss der Regionen nicht zuletzt dank Ihrer Hilfe, lieber Herr Van Rompuy, eine wichtige und auch eine gewichtige Rolle spielen. Dankeschön, Karl-Heinz. And the next is then Dietmar Prokes, Renew Europe. Dietmar, please. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Van Rompuy, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Beteiligungsprozess der Konferenz zur Zukunft Europas ist für die liberale Renew-Fraktion ein zentrales Anliegen. Allein mit Blick auf die EU-Institutionen gibt es viele Anliegen, die zu diskutieren und dann auch zu entscheiden sind. Den Ausschuss der Regionen als zweite Kammer, Initiativrecht für das Europaparlament, verlässlicher Spitzenkandidatenprozess und die Reduzierung der Kommissare seien hier nur beispielhaft genannt. Es braucht die Zukunftskonferenz, um diese Prozesse ins Rollen zu bringen. Wir müssen uns nah an den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger orientieren, beispielsweise auch bei der Verkehrs- und Mobilitätspolitik, die europäischer gedacht werden muss. Zusammenhängende europaweite Transportnetze sind ein Beispiel. Infrastrukturprojekte müssen für alle Beteiligten zur Win-Win-Situation werden. Die Konferenz sollte ebenso den Weg hin zu einem realistischen und innovationssetzenden Klimaschutz diskutieren. Vielleicht ein bisschen weniger Fokus auf immer neue Prozentziele, dafür mehr Mut beim Ausbau des europaweiten Emissionshandels. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass Europas Regionen und deren Parlamente sich aktiv in den Konferenzprozess einbringen werden. Wir als selbstbewusste Gebietskörperschaften sollten selbst vorangehen. Daher wollen wir im Landtag Nordrhein-Westfalen einen eigenen Bürgerdialog im Herbst durchführen. Wir sind das Haus der Bürgerinnen und Bürger und wollen unseren Beitrag leisten. Wir Liberale wollen die Konferenz für neuen Schwung in Europa nutzen. Für uns geht es darum, die EU bei der Bewältigung von Pandemien robuster aufzustellen, Europa als Chancenkontinent zu entwickeln und als Fortschrittsmotor zu mobilisieren. Vielen Dank. Vielen Dank. And now next, Tobias Gotthard, Renew Europe, please. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrter Herr Van Rompuy, ich möchte meine Minute nutzen, um zum Thema Zukunftskonferenz einen Punkt anzusprechen, und zwar die Beteiligung der Regionen. Für uns alle ein ganz entscheidendes Thema, und ich bin Guy Verhofstadt dankbar, dass er uns angedeutet hat, dass die Rolle des ADR gestärkt werden könnte in der Präsenz im Plenum. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen. Die Regionen und Kommunen setzen 70% der EU-Gesetzgebung um. Und da kann es nicht sein, dass die Europa sich erneuert und wir keine Stimme haben. Wir brauchen diese Stimme. Und ich bin überzeugt, als Vorsitzender des Europaausschusses im Bayerischen Landtag, dass auch die Landtage ein Forum sind,
um genau diese Debatten zu führen. Also ich wünsche mir, dass die Konferenz zur Zukunft der EU auf die Regionalparlamente zugeht und deren Basis nutzt, um eine breite Debatte mit den Menschen zu führen. Eine starke Stimme für die Regionen, das sollten wir sein, auch in der Konferenz zur Zukunft der EU. Vielen Dank. Dankeschön. And then Vladislav Ortil, ECR. Please, the floor is yours. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowny panie premierze, aby konferencja na temat przyszłości Europy została dobrze przyjęta przez obywateli, jednym z głównych pytań, jakie powinno na nie zostać postawione, powinno brzmieć, jak sprawić, by lepiej wykorzystać ogromny potencjał władz samorządowych. W wielu dziedzinach, takich jak polityka spójności, Unia stanowi wielkie wsparcie dla regionów, państw członkowskich, no jednocześnie zmagamy się z wieloma problemami, wyzwaniami. Tu są konieczne reformy. Zmiany powinny się przyczynić do tego, abyśmy w pierwszej kolejności tworzyli miejsca pracy, rozwijali gospodarkę. COVID pokazał, że konieczna jest koordynacja państw członkowskich w zakresie polityki ochrony zdrowia. Konferencja na temat przyszłości Europy stanowi wyjątkową okazję, aby się pochylić nad tymi tematami, ale muszą się nad tymi tematami pochylić nie tylko parlamentarzyści. Myślę, że też my, jako przedstawiciele władz samorządowych, musimy brać tu bardzo aktywny udział. Wielu Europejczyków wiąże z tą konferencją wielkie nadzieje, ale jest też bardzo duża grupa, która myśli sceptycznie, że będzie to okazja do powierzchownych zabiegów legitymizujących centralizację Unii Europejskiej. W historii Europy ujednoczenie się państw nie zawsze wiązało się z wprowadzeniem zasady centralizmu. Procesy w Skandynawii, w obszarze niemieckim, procesy związane z Unią Polsko-Litewską zawsze zostawiały podmiotom autonomię. Myślę, że warto z tych historycznych doświadczeń wyciągać wnioski. Jako marszałek województwa podkarpackiego pragnę zwrócić uwagę na szczególną rolę samorządów w Zjednoczonej Europie. Przykład województwa pokazuje, że samorząd skutecznie zabezpiecza rozwój gospodarczy, dba o infrastrukturę komunikacyjną, sprawy społeczne, rozwija służbę zdrowia, ma realny wpływ na edukację, na kulturę, na dziedzictwo, no ale także my jako regiony w Polsce dysponujemy prawie 40% środków z polityki spójności. To ważna informacja. Mam nadzieję, że konferencja na temat przyszłości Europy pobudzi głęboką debatę do tego, jak najefektywniej współdziałać z samorządami, rozwijać i wykorzystywać ich kompetencje i potencjały. Myślę, że pod przewodnictwem pana premiera grupa wysokiego szczebla do spraw demokracji, której pan przewodniczy, stanie się rzecznikiem interesów samorządowych podczas trwania tej konferencji na temat przyszłości Europy. Bardzo dziękuję panie premierze, panie przewodniczący. Thank you. Thank you very much. The next is Carl van Loof, European Alliance. Carl. Thank you, President. Thank you, Mr. Van Rompuy. I will continue in my and your language in Dutch. Namens de Europese Alliantie heet ik u ook van harte welkom en wil ik u heel uitdrukkelijk bedanken. August Vermeulen, u wel bekend, lanceerde in het jaar 1900 reeds een slagzin: we willen Vlamingen zijn om Europeërs te worden. Bewust van onze Vlaamse identiteit, maar tegelijkertijd ook voor Europa. Ik wil het vandaag met u ook hebben over het feit dat Europa ook oog moet hebben voor die deelstaten, die regio's en dat lokale niveau. De EU heeft iets te veel gefocust op de lidstaten binnen de Europese Unie. Ook dit hebben we deze week aangekaart in het Vlaams parlement met EU-commissaris Suica. En wij hopen dat de conferentie over de toekomst van Europa hierin verandering zal brengen. De burger heeft, zoals door u aangehaald, vooral vertrouwen in hun bestuursniveaus die dicht bij hem staan. Zo kan inderdaad de democratie verbeterd worden. In varietate concordia, eenheid in verscheidenheid, is het motto van ons allen in de Europese Unie. Lokale, regionale overheden hopen dat de toekomstconferentie het principe van subsidiariteit en rechtstreekse politieke dialoog voorop stelt. Meneer Van Rompuy, u weet dat in Vlaanderen, uw Vlaanderen, ons Vlaanderen en andere Europese regio's, dat u een sterke partner hebt om mee te bouwen aan het Europa van de toekomst. Ik wil graag afsluiten
met te verwijzen naar het goedgekeurde advies van collega McDonald uit Ierland over de permanente burgerdialoog ook na de conferentie, ook door u aangehaald. Want ons Europees verhaal stopt natuurlijk niet wanneer de conferentie afloopt. Ik dank u dan ook voor uw blijvende betrokkenheid als gezaghebbende Vlaming binnen de Europese Unie. Okay, thank you. Thank you very much. And then Una Power, the Greens. Thank you, Mr. Chair, Mr. President, and colleagues. When we talk about the future, we must talk about a future for all. The European Union is home to a diverse array of peoples and cultures. Hard work must be done to have political representation at all levels that reflects a modern and diverse Europe. All voices must be at the table, and I hope this conference will see this in action and embed diversity and inclusion in all our work going forward. When we talk about a strong shared economy in the future, we must talk about one that is resilient, sustainable, and fair. An economy that is profitable but damages our planet and leaves people isolated is a weak one. As local and regional representatives, we have a role in shaping a new vision for an economy that is rooted in our communities. And when we talk about democracy, we must ensure that democracy comes from our communities and people. We in the Committee of the Regions are a vital link for bringing these voices of the people to the fore. And I'm glad to see this articulated clearly in our draft resolution and to hear this so passionately worked on by Mr. Van Rompuy. And when we talk about the future of Europe, we don't talk about a simply abstract being that is made up of different institutions. We talk about our people and we talk about our planet. They must be at the heart of every discussion going forward. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. And can we now check if we can get Mark Spy connected? Yes, go ahead, Mark. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für das Wort und sehr geehrter Herr Präsident Van Rompuy, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Worte und auch dafür, dass Sie die Führung der High-Level-Group übernommen haben. In Anbetracht Ihres politischen Gewichts und Ihres reichen Erfahrungsschatzes können wir uns, glaube ich, keinen besseren Partner an unserer Seite vorstellen. Als Vorsitzender der CIVEX-Kommission bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie unsere Studie erwähnt haben. Ich bin sicher, dass wir da eng und gut kooperieren werden. Ihre Unterstützung ist in dem Prozess, in dem wir gerade sind, auch dringend erforderlich. Wir müssen ja, wie wir alle sehen, schon bereits zum Anfang dieser Konferenz dafür kämpfen, dass die Regionen und lokalen Gebietskörperschaften angemessen in den Gremien der Konferenz vertreten sind. Und der erste Entwurf der Verfahrensordnung, der Rules of Procedure, waren eine Enttäuschung für uns. Bei der Gelegenheit möchte ich auch ganz herzlich unserem Präsidenten danken. Er hört vielleicht noch zu, denn er hat sich im Exekutivausschuss dafür eingesetzt, dass wir die Rolle der Regionen und kommunalen Gebietskörperschaften in dieser Plenarversammlung stärken. Wir sehen einmal mehr, dass den Regionen und im Ausschuss der Regionen zwar stets von allen Seiten versichert wird, dass Europa ohne Einbeziehung der subnationalen Ebene gar nicht funktionieren kann. Wenn es aber darauf ankommt, bleiben wir doch außen vor. Dafür ist der Entwurf der Verfahrensordnung nur ein Beispiel. Es ist vielmehr ein grundsätzliches Problem der europäischen Politik. Dieses Problem muss auch grundsätzlich angegangen werden. Gerade deshalb ist die Konferenz zur Zukunft Europas auch wichtig. Es reicht eben nicht, die bedeutende Rolle der Regionen und der Kommunen für die Europäische Union in Sonntagsreden hervorzuheben. Die Regionen und der Ausschuss der Regionen müssen auch tatsächliches Gewicht in der Europäischen Union bekommen. Wir müssen in Zukunft viel mehr in die Verfahren der EU-Gesetzgebung eingebunden werden und viel stärker im institutionellen Gefüge der EU vertreten sein. Gerade diese Ziele müssen wir mit großer Entschlossenheit in der Konferenz zur Zukunft Europas verfolgen. Seitdem ich Mitglied im Ausschuss der Regionen bin, habe ich unzählige Entschließungen und Stellungnahmen gesehen, in denen immer wieder und wieder eine starke Berücksichtigung der regionalen und kommunalen Interessen gefordert wurde. Tatsächlich waren wir im Ergebnis dann doch
abhängig vom guten Willen von Parlament, Rat und Kommission. Und genau hier liegt der grundsätzliche Systemfehler, den es zu beheben gilt. Die Region und der Ausschuss der Regionen haben das Potenzial und die Ressourcen, Europa näher bei den Bürgerinnen und Bürgern zu verankern. Und diese Ressource muss anerkannt werden. Die Europäische Union der Zukunft darf diesen Vorteil nicht ignorieren und davon nur ab und zu und wenn es nötig zu sein scheint, Gebrauch machen. Die Europäische Union der Zukunft muss diesen Vorteil vielmehr institutionalisieren und zwar zu ihrem eigenen Nutzen. Dieses Ziel zu erreichen, das ist klar, wird alles andere als leicht sein. Aber mit Ihnen an der Seite, Herr Präsident Van Rompuy, habe ich den Mut, dieses Ziel auch in Angriff nehmen zu können. Vielen Dank. Thank you. And now it's after this first round of contributions by our members, so it's time to give the floor to President Van Rompuy. Herman, for your reactions, please. Thank you, Mr. President. So thank you also, dear members, for the trust that you put in the high-level group and in his chair. We will make the best of it. The conference itself is, as some of you have said, quite an adventure. The start is not the best one, but let us make the best of the conference. And that's our aim. Listening to you, I found two kinds of approaches that were also mentioned in my introduction. First, about the involvement, the bottom-up involvement, and then second, about the results of policies. I will be very brief, but on the involvement bottom-up, you have the direct dialogue with citizens, and some of you have mentioned the initiatives already taken and the upcoming initiatives. You have the dialogue with the elected people. And there are so many, not only at the regional level, but also at the local and provincial level. So we have to involve them much more than in the past. In the decision-making process in the broader sense of the word. Not only the European Parliament, of course, not only the national parliaments, but also those who have elected mandates, and for sure those who have elected mandates close to the citizens. That's the second level of involvement. And the third level is the Committee of the Regions itself. So we are working on involvement at these three levels. How can we make it concrete? How can we make it effective? And so we will need a lot of imagination and creativity to find the right ways in the framework of the treaties, because major changes, there can be changes, but major changes will be excluded. And the second is the results of policies. And again, some of you are mentioning domains of policies very close to their hearts, but also because they are important in itself, and climate policies was mentioned on several occasions, also economic growth, jobs, and of course the theme of solidarity, so central in the European Union. There is no European Union without solidarity. That's as simple as that. And most of you emphasized also correctly the big part of implementation that is conveyed to regional and local authorities. And you cannot have a recovery program, a climate program, a growth program without the cooperation of all levels of power. And that's a very strong argument for emphasizing the involvement of, let's say, all the other levels of power in the decision-making process. So between involvement and policies, policy outcomes, policy results, there is a very close link. And I'm happy that I found this
in the different statements made in this first round. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you very much for these reactions. And now we'll have the second round of speakers, 1 minute only for each of you. And we'll start with Piero Mauro Zanin, EPP, please. Buongiorno Presidente, buongiorno al Commissario Van Rompuy. Il Trattato di Lisbona ci aveva consegnato un'Unione Europea strutturata sugli Stati nazionali e questo modello non ha funzionato, ha creato disaffezione nel nostro popolo. La nuova Europa, io credo, per il principio di sussidiarietà dovrà essere strutturata invece sulle comunità regionali e locali. E la Comunità delle Regioni, che rappresenta oltre 1 milione di politici locali e tutta la popolazione europea, deve essere attore principale nella ricostruzione della nuova Europa. Non è sufficiente pensare a un rapporto di sostituire la democrazia rappresentativa con quella diretta o con quella digitale. In Italia abbiamo avuto risultati negativi in termini di competenza passando alla democrazia digitale. Non possiamo quindi pensare a un'Europa dei popoli e delle comunità se il ruolo della Comunità delle Regioni non è forte, deve essere presente nella costruzione della nuova Europa e non solo come osservatore e come coprotagonista. Il Comunità delle Regioni, se vogliamo passare all'Europa delle comunità, deve avere voce in capitolo. Se l'Unione Europea rimane ostaggio dell'egoismo degli Stati nazionali, rischia di fallire e si tradirà quella visione che avevano avuto Adenauer, De Gasperi, Schuman e Spinelli. Grazie, signor Presidente. Okay, thank you. And then next is Jerry Whoop, PES. Jerry. If we don't get Jerry Whoop at the moment, so let's take the next. That is Carlos Aguilar, Renew Europe. Carlos, please. Yes, you are well connected now. La conferencia sobre el futuro de Europa es una oportunidad de acercar las instituciones europeas a la ciudadanía y de facilitar a los ciudadanos para poder trasladar sus preocupaciones e impulsar propuestas y soluciones. Es también una oportunidad de involucrar más a las regiones y a otros niveles de la gestión pública y de la sociedad, a los interlocutores sociales, al sector privado y a muchos otros agentes. La plataforma digital planteada para que los ciudadanos puedan dialogar y hacer propuestas es interactiva y multilingüe, pero lógicamente solo será posible acceder a ella en aquellos lugares donde hay acceso a Internet. El primer planteamiento para la conferencia sobre el futuro de Europa tendría que ser resolver la falta de infraestructuras de telecomunicación y servicios digitales que muchos habitantes de nuestro medio rural sufren, particularmente en las zonas que se enfrentan a la despoblación. Deben disponer de las mismas oportunidades de participar en igualdad de condiciones para influir en la gobernanza europea a través de la propia Conferencia para el Futuro de Europa. La Conferencia sobre el Futuro de Europa es una gran iniciativa. Hay que priorizar el acceso de calidad a Internet para toda la población y particularmente en el mundo rural como un primer paso básico de la transición digital, también ahora desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos de acceder a las instituciones y a la gobernanza europeas. Muchas gracias. Thank you. And next is Emil Bock, EPP. Emil. Okay, go ahead. Marco Marcola, dear President Van Rompuy, it's a pleasure to see you again and to congratulate you for your great leadership during the economic crisis 10 years ago. Jean Monnet once said about the European project, if I were to do it again from scratch, I would start with culture. Monnet's words are valid nowadays even more. Now we are at the point of bringing our European dream to the next level. We need culture and education to fulfill our European way of life. Education and culture are the key to diminish ignorance, intolerance, populism, and to protect our fundamental values. And we need something more. In our Europe, we need to improve the acceptance of the others and to raise the capacity of working together in order to reach the next level. Let's be honest,
In Europe's DNA, we had the conflict, not the collaboration as a rule, except for the last 76 years. We cannot take our peace and democracy for granted. Let's work together in an eco, not in an ego approach. If we were going to do so, we'll have the best legacy for the next generation of the European Union. Thank you. Great. Thank you. Then it's Paula Fernandez Viena, Renew Europe. Paula. Muy buenos días, señor Van Rompuy. En su conferencia del año 2014, ¿Hacia dónde va Europa?, mencionaba que uno de los principales retos que teníamos por delante para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Unión era conseguir que fuera más fuerte en el exterior y más solidaria en el exterior. La conferencia sobre el futuro de Europa pone a prueba la credibilidad de sus organizadores y no podemos permitirnos que se convierta en un ejercicio retórico sin que tenga resultados concretos. Desde Cantabria confiamos en que la conferencia desemboque en más Europa, en más solidaridad, en más política exterior común, en más cohesión social y territorial, en más unión de la salud. Es preciso que los debates y las ideas que surjan en el debate encuentren su reflejo en la interpretación o modificación de los actuales tratados para dotar a Europa de una mayor iniciativa y mejor capacidad de reacción ante los desafíos. Las regiones queremos sumarnos al debate y a la reflexión, movilizar a la ciudadanía para que su voz sea escuchada y sus expectativas cristalicen en actuaciones y políticas comunes. Termino, solo así podemos alcanzar ese desafío al que usted hace referencia en su discurso en Roma, recuperar la confianza de los europeos y europeas en la Unión. Muchísimas gracias. Okay, muchas gracias. And then Katja Mayer, Greens. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Rompuy, das Signal, das zum Auftakt der Konferenz zur Zukunft Europas gesendet werden sollte, ist meines Erachtens ganz klar. Die Bürgerinnen und Bürger können die Zukunft der Europäischen Union mitgestalten. Ich komme aus Sachsen, einer Grenzregion in Ostdeutschland, Grenze zu Polen und Tschechien. Und nicht nur deswegen setzt unsere Regierung ganz klar auf Bürgerbeteiligung in Europa. Und wir wollen die Zukunftskonferenz mit einem trinationalen Bürgerdialog zwischen Sachsen und Tschechien und Polen begleiten. Und da soll auch die Jugend eine ganz besondere Rolle spielen. Und ich hoffe hier auch auf eine enge Kooperation mit dem ADR, der durch seine Kontakte, durch seine Fertigkeiten und Erfahrungen im Zusammenhang mit den überregionalen Plattformen hier wirklich eine wertvolle Unterstützung sein kann. Ich bewerbe mich um den Platz bei der Konferenz über den Deutschen Bundesrat und als Europaministerin eines ostdeutschen Bundeslandes im Grenzgebiet ist mir ganz besonders wichtig, die Belange der Bürgerinnen und Bürger meiner Region, der Grenzgängerinnen im Dreiländereck und die ostdeutsche Perspektive zu Gehör zu bringen und die Region hier stärker zusammenzubinden. Okay, thank you again for you. And then we move to Poland. Aleksandra Dulkiewicz, please. If we don't get Aleksandra Dulkiewicz connected, we need to move to the next. That's Declan McDonnell from European Alliance, please. Céad Míle Fáilte, welcome from the EA Group, Mr. Van Rompuy. Dear colleagues, as you may be aware, my opinion on establishing a permanent dialogue with citizens was adopted unanimously at the last October COR plenary session and is cited in today's resolution on the Conference on the Future of Europe. In the opinion, we proposed a pan-European network which would channel citizens' input gathered through various participatory initiatives from across Europe and, at the same time, serve as a hub where knowledge and experience will be shared among those who organise or wish to organise citizens' dialogue. In addition, this network would coordinate the feedback on citizens' proposals and concerns. We would like the network to be piloted during the Conference on the Future of Europe, and the COR would take the lead in this process as we have the institutionalised means to make our voices heard both in Brussels and in our regional cities, towns and rural areas. This key role of local and regional authorities is also recognised in the report on the same topic that is currently being drafted in the European Parliament.
I would like to ask what you think about that project and whether you will be able to support its piloting during the conference on the future of Europe. Goromila Mahugot, thank you. Okay, thank you. And now it's Franz Scherzberger from EPP. Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Ich möchte nur zwei kurze Bemerkungen machen. Zum Ersten, ich bin überzeugt, wir müssen hinausgehen in die Regionen und Städte und dort vor allem mit den Jugendlichen diskutieren. Ich bin sehr froh, dass der Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich in alle österreichischen Regionen kommt und dort öffentliche Diskussionen mit jungen Menschen abhält. Ich selbst führe mehrere Videodiskussionen mit jungen Menschen durch und bin überrascht, wie engagiert diese sind. Und es ist zu hoffen, dass die Ergebnisse auch ernsthafte Resonanz auf europäischer Ebene finden, damit wir die jungen Leute nicht enttäuschen. Zum Zweiten, ich bitte unbedingt auch die Erweiterungsländer des Westbalkan in die Diskussion in geeigneter Weise einzubeziehen und auch dort auf die regionale und lokale Ebene zu gehen. Dort kommt nämlich sonst niemand hin, um über Europa und seine Werte zu denken. Okay, I think Franz just finished. Thank you, Franz. And then the next is Jobst Hindri Ubelode from PES, Brandenburg. Please. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort. Zwei Aspekte. Die Union ist ein Mehrebenensystem, in welchem sich die europäische, nationale und regionale Ebene miteinander verschränken. Diese Vielschichtigkeit sollte auch in den Gremien der Zukunftskonferenz sich widerspiegeln. Ich unterstütze daher die Forderung nach einer stärkeren Hörbarkeit der Regionalparlamente und des ADR in der Vollversammlung und dem Exekutivrat. Letztendlich, und zweitens stehen aber nicht die Gremien im Vordergrund, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Ihnen sollte eine möglichst unbürokratische und breite Möglichkeit eröffnet werden, ihre europäische Zukunft mitzugestalten und in diesen Verfahren gehört zu werden. Die Stärkung der europäischen Demokratie bedarf die Zusammenarbeit über nationalen Grenzen. Insbesondere grenzüberschreitende Bürgerveranstaltungen sollten gefördert werden. Ihnen lässt sich eine echte europäische Öffentlichkeit zuschreiben. Außerdem stärken sie die transnationale Verflechtung über die Konferenz hinaus. Das Europa der Zukunft kann nur von unten her gelebt werden. Dies beginnt auf lokalem und regionalem Niveau, und zwar gemeinsam und insbesondere auch über die nationalen Grenzen hinweg. Vielen Dank. Thank you very much. And then Bernard Solé-Baril, European Alliance. Thank you very much, President Van Rompuy. I welcome your participation to this plenary on the eve of the inauguration of the Conference of the Future of Europe, a conference that has been delayed by the pandemic of COVID-19, but is finally beginning. Regions are not only key actors in the multi-level governance framework, they are also the level with the closest connections to their citizens. They are responsible for implementation of much EU policy. The Catalan government considers crucial that the voices of the region are heard in the Conference of the Future of Europe. This conference is a great opportunity to regain citizens' trust in the European project, and we believe that the joint vision of Europe's future can only be established with the active involvement of the regional level. This vision is supported among many territories and regional networks, such as the Platform Regions for EU Recovery. The conference should ensure that regions have the opportunity to contribute directly in all the fora of it. Regions are necessary for the recovery and future of Europe. Thank you very much. Thank you, and I remind everyone only 1 minute, so we'll get several of us to speak. Then we move on to Guillaume Gross, the Greens, please. Oui, bonjour et merci Monsieur le Président. Donc, les Verts au Comité des régions se félicitent qu'un accord ait été trouvé permettant de lancer la conférence pour l'avenir de l'Europe. Nous sommes désormais attentifs à ce que cette conférence soit un réel processus démocratique qui apporte des changements et rapproche l'Europe de ses citoyens. La crise du Covid-19
nous a montré à quel point une Union européenne démocratique, forte et sociale est nécessaire et à quel point elle a besoin de réformes fondamentales pour fonctionner pleinement. Pour les écologistes, nous avons besoin des propositions solides et pérennes pour lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité, construire un nouveau système agricole et énergétique et organiser la transition de notre société vers un avenir plus résilient. Nous devons également poursuivre la construction d'une Europe sociale, transparente, féministe, antiraciste, qui protège des droits et libertés fondamentaux et où personne n'est laissé de côté. C'est en ce sens que nous mobiliserons pour faire entendre la voix des citoyens des territoires, pour ainsi construire une union à même de répondre aux défis sociaux, démocratiques et climatiques à venir. Je vous remercie. Thank you. And then Patrick Schwarz-Kiefer, please. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident. Was für ein Europa stelle ich mir vor, als ein junger Europäer, Ungarn und Donauschwabe mit 25 Jahren aus der Braunau-Boronya, Ungarn. Ein Europa, wo die Bürger unabhängig vom Geburtsort die gleichen Möglichkeiten für ein würdiges Leben haben, wo man den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommt, egal ob man in München oder in Mohács arbeitet. Alle in Freiheit und Wohlstand leben, wie das die Gründungsväter der EU sich vorgestellt haben. Die Aufgabe ist, den dahin führenden Weg zu finden. Wir, die Mitglieder des ADA, können dabei helfen, mit Formulierungen von Entschließungen, Stellungnahmen, aber auch damit, dass wir ernst über die Probleme und Herausforderungen der EU sprechen. Nur so kann Europa erfolgreich sein, aber so wird es sicher erfolgreich. Dankeschön. Thank you very much. Then Agnes Rampal, EPP. Merci. Monsieur le Président, nous mettons beaucoup d'espoir pour l'organisation de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, car c'est une occasion formidable de mettre le citoyen au cœur des échanges. C'est bien sûr notre rôle, nous les élus du Comité des régions, de replacer ces réflexions au niveau local et régional, et à ce titre, le sommet des régions et des villes organisé par le Comité des régions en 2022, que nous aurons le plaisir d'accueillir à Marseille, doit être un moment fondateur de cette conférence sur le futur de l'Europe. Je vous remercie. Thank you. Very clear message. Daniel Palota, PES, please. Daniel, are you there? It's okay now? Yes, go ahead. Mr. President, dear colleagues, our future together is the key we need to open the door for us as local European leaders. Our people are waiting for us to open this door of hope. The Conference of the Future of Europe is the best way to really listen to our citizens' needs and voices. We cannot deal anymore with a vision that is not inclusive. We should avoid the plan or even the perception of a special football league, leaving behind those who are less lucky, powerful, or rich. I'm a social democrat and I know the importance of solidarity and cohesion. In my community, we benefited a lot from our European investments that help us to offer citizens better public services, safer schools, and new infrastructure. But this time is not going to be enough to explain to the people what we did from them. I'll be proud to support all the efforts to bring the voice of our citizens higher. We have to take the seeds of our common future from our houses, streets, schools, companies. As local leaders, we have to assume this responsibility through dialogue, teamwork, trust, vision, and transparency. Thank you. And now next is Maria Elorza, Renew Europe, Basque Country. Maria. Buenos días, estimado señor Márkula, señor Van Rompuy y colegas. Creo que entre los debates a abordar en la conferencia, entre los muchos y pertinentes, hay uno que resulta desde luego inaplazable y que difícilmente se va a abordar si nosotros no lo colocamos sobre la mesa. Hablo del rol
de las regiones en la gobernanza de la Unión Europea. Hablo de que ya va siendo hora de que se reconozca nuestro papel y que se arbitren maneras de dotar de mayor peso al trabajo que hace este comité, pero hablo también de retomar un debate que se cerró en falso en la Convención de 2003 y es el encaje de las regiones con competencias legislativas. En aquel momento, el entonces parlamentario Alain Lamassoure colocó sobre la mesa la figura de la región asociada. En aquel momento no prosperó. Creo que años después merece la pena volver a reflexionar sobre esa posibilidad y buscar un encaje en el que todos podamos ser partícipes de esa Europa. Me gustaría que todas las capacidades y el talento que hay en el grupo de alto nivel que preside el señor Van Rompuy puedan sugerirnos o inspirarnos fórmulas que hagan posible ese mejor encaje. Muchas gracias. Thank you, Maria. Now we'll have Luca Menecini, PES, and after that we'll try again if we can get a link to Jerry Wung, and then Alexander Dulkiewicz, and then two more after that. But now, Luca, please. Grazie Presidente, la conferenza sul futuro dell'Europa è una grande occasione per creare un legame forte con i cittadini e tra i cittadini europei, è un'occasione che non dobbiamo assolutamente sprecare. Per fare questo è necessario coraggio, il coraggio di aprirsi ad un dibattito diffuso su tutto il territorio europeo e che parta dal confronto con le nuove generazioni, con i protagonisti del futuro, proprio come il Next Generation EU è stato pensato per le generazioni future. L'Europa deve contribuire a dare risposte forti a quelle che sono le ansie e le speranze che i nostri cittadini vivono. Per animare questo dibattito è necessaria una forte alleanza con l'esercito degli amministratori locali dei 27 Stati membri, oltre 1 milione di eletti che possono essere il motore di un dibattito e un confronto a partire dalle zone più periferiche. Quindi lancio da qua 2 appelli. Il primo è alle istituzioni comunitarie affinché questo dibattito non resti relegato agli stakeholder classici. Il futuro dell'Europa interessa tutti. E il secondo è ai colleghi membri del Comitato delle Regioni affinché si diventi noi il vero motore di questo dibattito sui territori a partire da una piattaforma comune. Grazie e buon lavoro. Right, thank you. And now let's try to connect with Jerry Whoop. Danke, Herr Präsident. Man muss den Button zum richtigen Moment drücken. Ja, Berlin hat gestern den Europabezug in die Landesverfassung aufgenommen. Das zeigt, wie wichtig uns der europäische Integrationsprozess in unserer europäischen Metropole ist. Wir haben uns sehr gefreut über die Idee der Konferenz und freuen uns jetzt über den Start der Konferenz und haben uns auch dazu sehr gut vorbereitet. Am Montag werden wir bereits uns in einem kleinen öffentlichen Event zur Konferenzcharta bekennen, das heißt zu den Grundsätzen der Diskussion, die ja die Inklusivität mit beinhalten. Wir hätten uns etwas mehr Zeit gewünscht für die Konferenz. Gerade jetzt in den Pandemiebedingungen wird das nicht einfach zu organisieren sein, diese breite und intensive Diskussion. Aber vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch Zwischenergebnisse und Ideen, wie die Debatte fortgesetzt werden kann. Ich denke, die Dynamik wird zeigen, welche Vorschläge kommen. Und ich kann gar nicht ausschließen, dass dabei auch Vorschläge sind, die die Verträge betreffen. Das muss man dann sehen, wie man damit umgeht. Da denke ich, sollten wir offen sein. Schließlich ist es uns wichtig für die Legitimität der Konferenz, dass die Plenarversammlung bottom-up und bürgernah organisiert wird und zum entscheidenden Gremium der Konferenz wird. Herzlichen Dank. Yeah, danke schön. And then let's now try to get Alexander Dulkiewicz. Alexandra, please. Can you hear me now? Yes, go ahead. Thank you very much, Mr. President Van Rompuy, dear Marco, colleagues from all over the Europe. Best regards from Gdansk, city where solidarity was born 41 years ago. We deeply believe that the Conference on the Future of Europe will reinforce new way to come back to the democracy and to rebuild trust between people, between citizens and between authorities, local, regional, national, European authorities and administration. I'm really glad that Mr. President Van Rompuy had said also about social media.
yes, we really need social media as one of the ways to build the dialogue. But unfortunately, we also need to be aware of all the things that could happen of bad influence and internal, external influence for this dialogue. So we are really looking forward to the results of this conference on the future of Europe. Thank you very much. Thank you, Alexandra. And now we have two more, and then after that, Herman Van Rompuy will get the floor. First, Zlatko Šavkov. Zlatko. Господин Ван Ромпой, господин Маркула, уважаеми колеги, искам да ви поздравя първо за усилията за справяне с пандемията и да пожелая на всички много скоро това дистанционно лидерство да приключи. Не вярвам в него, дано имаме възможност да се виждаме присъствено. Една тема според мен трябва да е изключително важна за конференцията и тя е свързана с децентрализацията. Това е любима тема за дискусии, но на много места в Европа, в Европейския съюз, това нещо не е пълно. Това особено важи за страна като България, където много често местната власт и регионалната се натоварва с различни задачи без необходимото финансиране и инструменти. Ние нямаме възможност дори част от приходите, които генерираме, да получаваме като данъчни постъпления. И аз се надявам, че това, разбира се, не е тема само за нас, българите. Използвам случая да кажа, че се надявам на Комитета на регионите и господин Ван Ромпой на конференцията за бъдещето на Европа, за да бъде решен този проблем както е необходимо. Okay, thanks. And now finally, last speaker on our tour around Europe, so Bernd Häggblom from Åland Islands, EPP. Bernd. Thank you, Mr. President. Tack, Markkola. Jag tar detta på svenska. I take this in Swedish. Jag representerar Ålands lagting. Vi har egen behörighet på mångt och mycket i vår självstyrelselag gentemot Finland, och när vi genom egen folkomröstning inträdde i EU så tappar vi mycket lagstiftningsbehörighet till EU, och vi är ganska missnöjda med hur man blandar sig i små saker i EU. Ska man ha trovärdighet, närhetsprincipen, så måste man bara se till de stora penseldragen och inte gå in på detaljer som nu. Den här detaljregleringen så gillar inte folk, och vi vill bestämma det själva regionalt, och det. Vi har ingen representant i parlamentet eftersom vi inte fått det, och där bör man också se på lagstiftande regioner, hur de ska representeras där de inte kommer in genom de nationella staterna. För nu ser EU bara nationalstaterna som ett som får komma in med sina synpunkter. Tack! All right, now we've made this excellent tour around Europe, different cultures, different social situations, and key messages, what is in our minds. So now it's time to give the floor to our high-level expert political group President Herman Van Rompuy. Now the floor is yours. Still, there's no sound yet. Again. Yeah, now it works. It's better now? Okay. So what struck me listening to all those interventions coming, as you said, Mr. Chairman, from all over Europe, is that most of you, if not all of you, are putting strong hopes on the conference. I mentioned I underlined the word hopes, opportunities, big chance, and so on and so on. So there's a lot of hope. I recall that in my intervention in the beginning, I said, let us manage expectations, but listening to you, we have to raise expectations, because this can be a unique opportunity, so to speak,
to better involve regions and all kinds of local communities in the European decision-making process in one form or another form. This was the Treaty of Lisbon made some steps, but I feel, listening again to you, that the conference could be a big step in a greater involvement of all kinds of decentralized powers within each country. So a big step to involve decentralized powers in the European decision-making process. So for me, it's an encouragement, listening to all those different and short interventions, an encouragement to get on with the work, and I come out of this debate, of this exchange, with even a stronger motivation than I already had in the beginning. Just a few words, comments on what I heard. I very much like the word dialogue, but we should take the word dialogue seriously. When we speak about dialogue with the citizens, it's not only listening to the concerns of people, to their worries, to their questions, and so on. That's extremely important. But at the same time, we have, as elected people, the responsibility to give answers, to explain what we are doing. So a dialogue is a two-way street. It really has to be an exchange. And then we can put further steps. So I'm happy that I used the word conversation during my introduction. I found many arguments to use it in the future even more than today. So this dialogue and conversation is absolutely key also in the current climate of polarization, of shouting, not listening, of humiliating people, or being locked in your own right. So this is, we need to have to deal with each other as equals and to look for the best solutions. And the beginning of that conversation and dialogue is at the level of citizens and is at the level of local and regional democracies, because those democracies are the closest to the people. And one of the main problems we are facing in Europe, and not only regarding the European institutions, but also inside each member state, is this felt gap between many citizens, not all, but many citizens and their leaders. And closing the gap with the help of the elected people at local and regional level is from utmost importance. Also, and I reiterate what I said in my first reply after the first series of speakers, because we need better policies. And again, a lot of you were mentioning the notion of solidarity, also the involvement of younger people. Climate change was again mentioned on several occasions. So to have better policies, we need better democratic structures. And it's only by showing results of our policies that we ultimately will convince people that democracy delivers. That democracy is a good thing because they are producing good results. We know that democracy is a value in itself. But let us be honest, if a democracy that's a value in itself is not delivering, it's losing credibility, it's losing legitimacy. And so this strong link between policies and implementation of policies is absolutely a necessity. I listened also carefully, and
a lot of you said this conference shouldn't be a one-off movement. If it is only a one-off movement, I think it will end up in more frustrations, for sure, when we raise expectations about possible results. So, Mr. Chairman, dear members of this plenary, I'm happy that I could attend this meeting. It's important that we have that kind of contact in the beginning of the work of the high-level group. It will enhance our motivation. It will enhance our commitment to work for a better European democracy. And I also hope that next time that we see each other in person, the digital tools are extremely helpful. Imagine the world of COVID, those 1 year and a half without the digital, that would be unlivable. But of course, in-person contacts are absolutely key to in-depth discussions and to have a closer feeling of what the members of the committee have in mind. And so next time we will meet again. We will meet again. I don't know where, I don't know how, as the famous song goes, but I'm sure we will meet again. Thank you. Thank you, really. Thank you, Herman VAN Rompuy, on those challenging words for us, talking about the conversation and dialogue, listening and contributing. And especially, I'm sure, so that we are very much the CR members are very much convinced on the commitment and enthusiasm that you showed. And on behalf of all of us, take our greetings to all of your members in this high-level group. We very much wait for the coming next meetings and the way how to collaborate more, what ideas you bring to us, how we can take them further on in the European decision making. And as you said, and as it said in our resolution of today, there are 1 million elected local and regional representatives, decision makers. And this, when it's a strong movement, it can really do a lot for the future of Europe. Thank you all. This item is closed. Thank you. Now we still have a few short other items. Item 25 is the election of bureau members. We've all got the list of the new members. Can we approve that? That's done. Thank you. Then 26 item, that's the new CR members and alternates that we will take for our information. Taken. Next issue is are there any other businesses? If not, then that's okay for today. And the date of the next meeting, plenary meeting, is already announced. The last day of June and 2 first days of July. So let's meet and let's look for if that can already be a hybrid meeting or if it's on the net virtuality only, but we'll be informed about that. And finally, when closing the meeting, I want to remind you that everyone can join on next Sunday, the Future of Europe event. So let's be there. Let's listen what our President Alexander Apostolos Tzitzikostas has to say and what the others will contribute. So have a good weekend and thank you for today's plenary and plenary 2 days earlier this week. Thank you very much. The meeting is closed.